Yes, ma'am. Yeah. So do you find any difficulty in designing or you find it easy? So today also we are going to continue with the topic decoder and how to implement a Boolean function using a decoder. So in the last class we have designed a decoder using a AND gate. That is so for example, if you take 3 to 8 line decoder means you will be having 3 input XYZ and you will be having 8 inputs D0 to D7. So depending upon the value, that is depending upon the minterms, the particular minterm number will be 1. So that is for 0, 0, 0, D0 will be 1 and rest of the thing will be 0. So for 0, 0, 1, D1 will be 1 and rest of the thing will be 0. Similarly for 1, 1, 1, everything will be 0, D7 will be 1. So this is the truth table and you would have designed this using an AND gate. So that is X is one input, this is X bar, Y, Y bar, Z, Z bar. So actually your D0 will be X bar, Y bar and Z bar. So this is your D0. Similarly, you have to obtain 8 outputs from D0 to D7. So here you are designing using the AND gate. Decoder can also be designed using a NAND gate. So NAND, how can you design a decoder using NAND gate means that is yes, in a truth table. So for 0, 0, 0, instead of 1 for D0, you will be having 0 for D0 and rest of the thing will be 1. So that is the opposite of AND gate. So while designing a decoder using AND gate, so the particular minterm will be 1 and rest of the minterms will be, that is the rest of the output will be 0. Whereas while you are designing a decoder using NAND gate, your particular output will be 0, that is particular minterm will be 0 and rest of the thing will be 1. So for 0, 0, 1, so D0 will be 1, D1 will be 0 and rest of the thing will be 1. So that first minterm, that is output D1 will be 0. And similarly for 1, 1, 1, rest of the thing will be 1 and particular D7 will be 0. So and while designing, you have to, instead of AND gate, you have to use a NAND gate here. So that is the difference. You can design decoder either using AND gate or you can using NAND gate. So if you are designing using AND gate means that particular minterm will be 1 and rest of the output will be 0. So only one output will be 1 for the one row. So whereas if you are designing using NAND gate, particular minterm will be 0, rest of the output will be 1. That is the reverse of this. So in your question, if they ask you to design decoder with NAND gate means you have to write the particular truth table and you have to use NAND gate and design the decoder. If they are asking you to design decoder using AND gate means you have to use that truth table and using AND gate you have to design. If they have not mentioned means you can use either use NAND gate or you can use AND gate. But NAND gate use பண்ணா அந்த particular truth table தான் use பண்ணும். That is NAND gate na particular minterm will be 0, rest of the output will be 1. AND gate use பண்ணீங்க அப்படின்னா
that particular minterm will be 1 and rest of the output will be 0. So that is the difference in designing a decoder using AND gate and NAND gate. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. So next is you're going to design a decoder with enable input. So that is you draw the block diagram. So block diagram, that is I'm going to design an 2 to 4 line decoder with enable input, and also I'm going to use NAND gate for designing the decoder. So first draw the truth table. So that is 2 to 4 line decoder. So 2 to 4 line decoder means you will be having two input X and Y, and 4 output means you will be having D0, D1, D2 and then D3. So I am going to design 2 to 4 line decoder with enable input. So extra input will be enable here. So if you, for example, so this is an extra input, enable input. So if it is like this, if E is equal to 1, this decoder will be enabled, and it will, this block will function as an, this logical circuit will function as a decoder. If enable is equal to 0, so this decoder will be off. That is, for any input you won't get any output. So E is equal to 1 means it is on the decoder. E equal to 0 means off the decoder. That is, decoder will function only if E is equal to 1. That is, enable input is equal to 1, and the decoder will be off. That is, decoder will not produce any output if E is equal to 0. So this is the third input, that is enable. That is, if you are designing a 2 to 4 line decoder with an enable input means, so the third, that is the enable input, will either function the decoder or it will not function the decoder. So actually why you are using enable input, that is third input, எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, so in further, that is in the next topic, we will see how to expand the decoder for higher level of decoder. So அதாவது lower level of decoder வச்சு higher level of decoder design பண்ணுவோம். So for that purpose we will be using the enable input. So only you are going to study the decoder with enable input. So enable input. So suppose if you have 3 to 8 line decoder with enable means you will be having 3 input and 8 output. Extra input will be enable input. So that in enable is 1 means then that function will perform as a that is, that circuit will perform as a decoder. If enable input is 0 means that circuit will not function. That is, it will be similar to a switched off. It will not produce any output. Suppose if you have a circle here. So if you have a circle in the enable input, then it will function, that is, in the opposite way. So that is, if E is equal to 0, the decoder will be on, and E is equal to 1 means your circuit will be off. So is it clear? So enable input can be in either way. So if you have a enable input without any bubble means, so actually this is known as the bubble. So if you don't have any bubble means, so that decoder will be enabled if it is 1 and it is off if it is 0. If you have a bubble in the enable input means, then that decoder will function if it is 0. If enable is equal to 0 means it will function. If enable is equal to 1 means it will not function. So is it clear? So I am going to design 2 to 4 line decoder using an enable input, and also I said I'm going to design using NAND gate. So this is the block diagram. So I'm going to write the truth table. So truth table. So first input is enable input, and second input is, that is, next input is two inputs X and Y.
and output will be 4, D0, D1, D2 and D3. So I am using a bubble here. So I am using a bubble here. So your decoder will be enabled only if it is 0. So first condition is truth table. So if E is equal to 1, whatever be the input, that is cross means don't care condition. Don't care means it can be either 0 or it can be 1. So if E is equal to 1, X and Y is don't care any other condition, your D0 will be, that is D0, D1, D2, D3 output, you will not get any output. So your value will be 1, 1, 1. Because since it is, I am going to design using NAND gate, no output means it will produce 1. So 1, 1, 1, 1, because your enable input, that is your decoder is not enabled here. Suppose if your decoder is 0, so and if your XY is 0, 0 means your D0 will be 0, other output will be 1. And if your enable input is 0 and if your 0, 1 means, so your D1 will be 0 and other output will be 1. So then your enable input is 0 and if your input is 1, 0 means then your D2 will be 0. Then if your enable input is 0, if it is X and Y is 1, 1 means then your D4 will be 0. So this is the truth table for a 2 to 4 line decoder with enable input. And ஏன் அதாவது அவுட்புட் வராத இடத்துலலாம் ஏன் 1 போட்டிருக்கு அப்படின்னா பிகாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டிசைன் யூசிங் NAND கேட். NAND கேட் யூஸ் பண்ணி போட்டதுனால 1, 1, 1 போட்டிருக்கேன். சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் டிசைன் யூசிங் AND கேட் மீன்ஸ் அப்பனா என்ன ஆகும்னா அவுட்புட் வராத இடத்துல எல்லாம் 0 போடுவேன். எந்த மின் டேர்முக்கு அவுட்புட் வருதோ அதை மட்டும் 1 போடுவேன். So is it clear? So this is the truth table with an enable input. So enable inputல ஏன் 1ன்னா நான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா I am here using bubble in this block diagram. So 1, if enable input is 1 means, so if don't care condition I am putting here because whatever input you get put in the xy, அதாவது 0, 0 போட்டாலும் சரி 0, 1, 1, 0, 1, 1 எதை போட்டாலும் சரி you are get the output as 1, 1, 1, 1 because that is it will not function. Your decoder will not produce any output. So decoder produce output பண்ணல அப்படின்னா NAND gate யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்றதுனால 1, 1, 1, 1 போட்டிருக்கேன். Then the rest of the இதுல enable input 0. So 0வா இருந்தா மட்டும்தான் decoder அதோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். So அப்ப உன்னுடைய 0, 0னா D0 ஃபங்க்ஷன் ஆகும். 0, 1னா D1 output produce பண்ணும். 1, 0னா D2, 1, 1னா D3. So this is the truth table and you have to draw the logical diagram for this. So logical diagram for D, you have to produce, that is you have to draw the circuit for D0, D1, D2 and D3. So D0 means E bar, X bar, Y bar. D1 means E bar, X bar and then Y. D2 is E bar, X, Y bar and D3 is E bar, X and Y. So you have to draw the diagram. So E, this is E, this is E bar, then X, this is X bar, then Y, this is Y bar. So D0 will be E bar, A bar, sorry, E bar, X bar and Y bar. So E bar, X bar and Y bar and you have to put a NAND gate here. So this is the D0. Then next will be D1. So this will be E bar, then A bar, then B. So this will be D1. Then D2 will be E bar, then X, then Y bar. So this will be D2. Then D3 will be E bar,
X, then Y. So this is D3. So this is the logical diagram for the 2 to 4 line decoder with enable input. That is, along with the input, you have to include the enable also. So enable வந்து அந்த block diagramல bubble use பண்றன்றத வச்சு you are going to use either E na off இல்ல E dash na off ங்கிறத வச்சு தான் decide பண்ணும். You have to draw the diagram. So I am here taking, that is bubble வரைஞ்சிருக்கிறதுனால I am taking E is equal to 0 means it will be enabled. E is equal to 1 means it will be disabled. So are you clear with this? So they may ask you to draw the decoder for 3 to 8 line decoder with enable input. You can use either NAND gate or AND gate. You can using, that is 3 to 8 line decoder means, so apart from 3 input you have extra input enable, and you have to use that in the logical diagram also. So is it clear how to draw the diagram with the, that is a circuit diagram with an enable input? Is it clear? Yes, ma'am. So next is, I said that is why you are using enable input means, so you can design a higher decoder circuit, that is larger decoder circuit using the lower level of decoder circuit. So for that you will be using the enable input. That is, so first is I am going to design 3 to 8 line decoder using 2 to 4 line decoder. So that is, I should not use 3 to 8 line decoder block diagram. I should use 2 to 4 line decoder in order to design a 3 to 8 line decoder. So I am going to use now 2 to 4 line decoder, but I should get the output of 3 to 8 line decoder. So that is the question. So how you can do means, so I am going to use 2 to 4 line decoder. So 2 to 4 line decoder you get a 4 output, but in 3 to 8 line decoder you have to get 8 output. So how many number of 2 to 4 line decoder you are going to use here? 8 output கிடைக்கணும்னா இங்க 2 to Ma'am. 4 லைன்ல 4 அவுட்புட் தான் கிடைக்கும். சோ அப்ப 8 அவுட்புட் கிடைக்கணும்னா எத்தனை 2 to 4 லைன் decoder யூஸ் பண்ணுவ? 2, ma'am. 2 to 4 line decoder you are going to use. So first before drawing the block diagram, so you obtain the 3 to 8 line decoder ஓட truth table எழுதிக்கோங்க. So for example XYZ is the input and D0 to D7 is the output. So 3 to 8 line. So if it is 0, 0, 0 means, so D0 is 1 and rest of the thing will be 0. So similarly for 1, 1, 1, everything will be 0, D7 will be 1. So write the truth table here. So I am going to use two numbers of 2 to 4 line decoder. So 2 to 4 line decoder, 1 2 to 4 line decoder and another 2 to 4 line decoder. So you will get, so you 2 input and you get a 4 output. So yeah, so but you have to give 3 input and you have to get a 8 output D0 to D7. So two in the 3 input, only 2 input is used for 2 to 4 line decoder. So another extra input you have to give it as an enable input. So that is in the truth table. So first input is X, Y, Z. So what is the combinations here? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Next is 1, 0, 0. It goes on like this. So first இருக்கிற இதுல வந்து அத வந்து enable input க்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, so first 4 will be 0 and the next 4 will be 1. So X you are going to give it as an enable input and YZ you are going to give it for the 2 to 8 decoder. So that is, so X input I am going
to give as a to an enable input. So for first decoder, I am inverting and give the input, and for second I am give the direct X input. So YZ is the input for both the decoder. So YZ is the so in the 3 to 8 line decoder truth table இருக்கிற XYZ ல so first இருக்கிற X I am using it for enable input, Y and Z I am giving as an input to a 2 to 4 line decoder. So for the two number of 2 to 4 line decoder, same YZ I am giving here. So X I am inverting and giving to a first input, and X that is X bar I am giving to first decoder, and X I am giving to the second decoder. So you will see how it will function here. So that is, so for if you give X 0 here, suppose X is 0 here and YZ is also 0 means, so you will get this here. So if X is 0 means, so it will invert and your E will be get the output as 1 here, and E will get the output of 0 here. So at the when you give 0 0 0, this decoder will be on and this decoder will be off, because 0 it is inverted and going in for the first input as 1, and 0 it going for the second input as 0. So இங்க நான் வந்து bubble யூஸ் பண்ணல. So 1 இருந்ததுன்னா அந்த decoder enable ஆகும், 0 இருந்ததுன்னா அந்த decoder disable ஆகும். So அப்ப 0 0 0 combinationக்கு you will get the first encoder as functioning, and YZ00ங்கிறதுனால you get the first output as D0. Suppose YZ is Z1 01 means you will get the second output as D1. If it is 10 means you will get the second output as D2. If it is 11 means it will get the third output as, that is fourth output as D3. So for X is, if you give X is 0, your first decoder will be operated, and depending upon the value of YZ, you get D0, D1, D2 and D3. Suppose if you give 1 here, that is next 4 combination. So in the truth table, so first 4க்கு first decoder function ஆயிருக்கு, அடுத்த 4க்கு second decoder function ஆகுது. So அப்ப if you give X is equal to 1 here, so this decoder invert ஆகி 0 are going, so this decoder will be off and this decoder will be working. So அப்ப 1000 அப்படின்னா D4 will be produced, 101 D5 will be produced, 110 D6 will be produced, 111 D7 will be produced. So is it clear? So இப்போ உங்களோட truth table satisfy ஆயிடுச்சா? So 000 னா D0, 001 D1, 010 D2, 011 D3, 100 D4, 101 D5, 110 D6, 111 D7. So you have designed the 3 to 4 line decoder using a 2 to 4 line decoder. So is it clear? So if they ask you to design 3 to 8 decoder using 2 to 4 line decoder அப்படின்னா நீ வந்து 3 to 8 line decoder யூஸ் பண்ணக்கூடாது. You are going to use only 2 to 4 line decoder. So இதுக்கு வந்து circuit diagram வரையெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. Block diagram itself is enough. Block diagram வரைஞ்சா மட்டும் போதும். Block diagram கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா you will be getting the marks. Is it clear? Any doubt in this? Is it clear or not? Yes, ma'am. So 3 to 8 line decoder na first truth table வரைஞ்சுக்கோங்க. 3 input 8 output. So அந்த 3 inputல first most significant bit இருக்கிறத வந்து enableக்கு கொடுத்துருங்க. So first 4 வந்து first decoder work ஆகும், அடுத்த 4 truth table valuesக்கு second decoder work ஆகும். So invert பண்றத மறந்துடாதீங்க. So அப்படியே அந்த X வந்து தூக்கி ரெண்டுத்துக்கும் அப்படியே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா
அட் அ டைம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இட் வில் நாட் ஃபங்க்ஷன் அஸ் அ 3 to 8 டிகோடர். ஸோ ஒரு டிகோடரை இன்வெர்ட் பண்ணி கொடுங்க, இன்னொரு டிகோடரை இன்வெர்ட் பண்ணாம கொடுங்க. ஸோ அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் 4 காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரூத் டேபிள் வேல்யூஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டிகோடர் வில் பி ஒர்க்கிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ்க்கு ட்ரூத் டேபிள் வேல்யூஸ்க்கு செகண்ட் டிகோடர் வில் பி ஒர்க்கிங். ஸோ அப்பதான் D0 to D3 first decoder will be producing, D4 to D7 next decoder will be producing. So is it clear? So next is you are going to design 4 to 16 line decoder using 3 to 8 line decoder. So you are going to design 4 to 16 line decoder using a 3 to 8 line decoder. So 3 to 8 line decoder யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 to 8 லைன்ல you will get 8 output. ஸோ நமக்கு ஆக்சுவலி தேவை 16 அவுட்புட். ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா அதே இப்ப நம்ம பண்ண அதே தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ ரெண்டு 3 to 8 லைன் டிகோடர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஆக்சுவலி 4 to 16னா you will be having 4 output W X Y Z, that is 0 0 0 0 to 1 1 1 1. So output will be 16 D0 to D15. ஸோ அது வந்து ரொம்ப பெருசா போகும். ஸோ அதனால நீங்க வந்து டேபிளை ட்ரூத் டேபிளை கட் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி கட் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ அவுட்புட்னு எழுதிட்டு ஸோ 0 0 0க்கு எந்த அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் D0, ஸோ 0 0 1க்கு எந்த அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் D1, அது மட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஸோ 1 1 1க்கு D15 will function. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரூத் டேபிள், ஏன்னா அது வந்து D0 to D15 அப்படின்னா பெருசா போகும் டேபிள். ஸோ பேப்பரும் இருக்கு, அது இதுதான் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் 32 5 to 32 லைன் டிகோடர் பார்த்தீங்கன்னா 32 அவுட்புட் வரும். ஸோ எல்லாமே போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் காலம் போட்டுக்கிட்டு அந்த பர்டிகுலர் இன்புட் கொடுத்தா எந்த இதுல அவுட்புட் வரும் அதை மட்டும் நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஸோ 0 0 0க்கு D0 will produce output. Similarly 1 1 1 1க்கு D15 will produce output. So this is the truth table. So you are going to design using a block diagram. So 3 to 8 line decoder na 3 input கண்டிப்பா தேவை. ஒன்னு enableக்கு. So W you give for an enable input, X Y Z you give it to the 3 to 8 line decoder. So the design is similar here. So design will be, so 3 to 8 line decoder. So you get 3 input, that is X Y Z. Output will be 8 output. So அதாவது D0 to D7 வரைக்கும் இருக்கும். Then another 3 to 8 line decoder, you have 3 input X Y Z, you get D8 to D15. So enable input will be W. So invert பண்ணி first இதுக்கு கொடுங்க. So then you get this. So அப்ப என்ன ஆகும், 0 1 0 0 0 0 0ல இருந்து 0 1 1 1 வரைக்கும் D0 to D7 will be produced. First decoder work ஆகும். Then 1 0 0 0ல இருந்து 1 1 1 வரைக்கும் அடுத்த 8 இது வந்து D8 to D15 produce ஆகும். Second decoder work ஆகும். Is it clear? So this is the 4 to 16 line decoder using 2 3 to 8 decoder. Is it clear or not? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ரிப்பீட்டடா ஒருத்தவங்களே தான் சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மத்தவங்க எல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. இஸ் இட் கிளியர் ஆர் நாட்? ஏன்னா இது வந்து எம்சிக்யூ டெஸ்ட்லயும் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணா எத்தனை டிகோடர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, எத்தனை இது யூஸ் பண்ணுவீங்க, டிசைனும் கேட்பாங்க. ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி லோவர் லெவல் பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹையர் லெவல் இது டிகோடரை டிசைன் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சா மட்டும்தான் இது எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நீங்க அட்டன் பண்ண முடியும். So everybody clear with this? Clear or not?
Yes, ma'am. So next, Yes, ma'am. we are going to design same 4 to 16 line decoder using 2 to 4 line decoder. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், 4 to 16 வந்து 3 to 8 டிகோடர் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு டிகோடர்ல 8 அவுட்புட் வரும். ஸோ நமக்கு 16 அவுட்புட் தேவைன்னா 2 யூஸ் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ இவங்க ஆக்சுவலி என்ன டிசைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் 4 to 16 லைன் டிகோடர் யூசிங் 2 to 4 லைன் டிகோடர். ஸோ 2 to 4 லைன் டிகோடர்னா ஒரு டிகோடர்ல எத்தனை அவுட்புட் தான் வரும், 4. 4 அவுட்புட் தான் வரும். 4, ஸோ அப்ப ma'am. 16 அவுட்புட் வேணும்னா நீ எத்தனை 2 to 4 லைன் டிகோடர் யூஸ் பண்ணணும், 4, ma'am. 4 நம்பர் ஆஃப் 2 to 4 லைன் டிகோடர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், என்ன கேட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரூத் டேபிள் எழுதிக்கோங்க. எதுக்கு கேட்கறாங்களோ அதோட ட்ரூத் டேபிள் எழுதணும். ஸோ தே ஹவ் ஆஸ்க் யூ டு டிசைன் 4 to 16 லைன் டிகோடர். ஸோ யூ டேக் த இன்புட் as W, X, Y, Z and then output is ஒரு அவுட்புட் எழுதிக்கோங்க. So 0 0 0 0 means D0 will be active. 0 0 0 1 means D1. Similarly 1 1 1 இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி டாட் போட்டுலாம் நீங்க எழுதாதீங்க, பேப்பர்ல ஃபுல்லா தான் எழுதணும் சரியா. ஸோ நான் இங்க இடம் இல்லாததுனால நான் வந்து டாட் போட்டு எழுதுறேன். ஸோ D15. So this is the truth table for 4 to 16 line decoder. Now we are going to design using 2 to 4 line decoder. So 2 to 4 line நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 4 decoder தேவை. ஸோ அதாவது 2 இன்புட் 4 அவுட்புட். ஸோ அகெயின் 2 input 4 output, 2 input 4 output, 2 input 4 output. So this is the fourth one, this is the third one. இங்கெல்லாம் உள்ள வந்து 2 to 4 line decoder னு எழுதணும். Then this is second one and this is first one. So you are going to give only 2 input, you are going to produce 4 outputs சரியா. ஸோ அந்த இந்த 2 இன்புட் வந்து இன்புட், அதாவது 4 இன்புட்ல இருந்து 2 இன்புட் இதுக்கு கொடுக்க போறீங்க. ஸோ அதே மாதிரி you are going to select the 4 decoder at a time. ஒரு decoder தான் உனக்கு செலக்ட் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ அப்ப நீ வந்து ஆக்சுவலி யூ ஹேவ் ஒன்லி 1 எனேபிள் இன்புட். ஸோ அந்த இடத்துல 2 இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஹவு வில் யூ செலக்ட் ஒன் ஆஃப் த 4 decoder? இந்த 4 decoderல ஒரு decoder தான் அட் அ டைம் செலக்ட் ஆகணும். ஸோ அப்ப 4 decoderனா அப்ப 2 இன்புட் இருந்தாதான் நீ இதை வந்து நீ செலக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதாவது 0 0னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செலக்ட் ஆகணும், 0 1னா செகண்ட் ஒன் செலக்ட் ஆகும், 1 0னா தேர்ட் டிகோடர் செலக்ட் ஆகும், 1 1னா ஃபோர்த் டிகோடர் செலக்ட் ஆகும். ஸோ டைரக்டா நம்ம வந்து 2 பிட்டை எனேபிள் இன்புட்ல கொடுக்க முடியாது, பிகாஸ் enable input is only one enable input. So what we are going to use is, you are going to use again a 2 to 4 line decoder. So you are giving 2 input, you get a 4 output. So first output you are going to connect with the first enable, second you are going to connect with the second enable, third you are going to connect with the third enable, and 4 you are going to connect with the fourth enable. So what is the truth table here? Truth table is WXYZ. So W and X should be used for enabling the decoder, and YZ is used to for the 2x8 decoder. So you see here, so I am giving WX here and YZ is for input for this 2 decoder. So YZ, this is YZ, YZ and then YZ. So if W and X is 0 0 means your first decoder will be enabled. So if W and X is 0 1 means second decoder will be enabled. If W and X is 1 0, third decoder will be enabled, and W and X is 1 1 means then fourth decoder will be enabled. So
ஃபர்ஸ்ட் டிகோடர் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் எனேபிள் ஆகும்னா 00ல இருந்து 0011 வரைக்கும் you will get D0 to D3. Then next வந்து 0100 to 0111 வரைக்கும் you are D4 to 7. Then 1000ல இருந்து 1011 வரைக்கும் you will get D8 to 11. Then 1100ல இருந்து 1111 வரைக்கும் you will get D12 to D15. So is it clear? So அப்ப இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த 00011011ங்கிறது WX, இந்த 00 இந்த 11ங்கிறது வந்து YZ, இதெல்லாம் வந்து YZ. So you get the output as D0 to D15. Is it clear? இந்த diagram புரியுதா? How to design a 4 to 16 line decoder using 2 to 4 line decoder. 2 to 4 line decoder மட்டும் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணணும். So அப்ப 2 to 4 line decoder you will be getting 4 output. So அப்ப 16 output வேணும்னா 4 2 to 4 line decoder யூஸ் பண்ணணும். So I am using 4 2 to 4 line decoder. Then how to enable this decoder? So at a time ஒரு decoder மட்டும்தான் enable ஆகணும், அப்பதான் உனக்கு வந்து அவுட்புட் வரும். ஸோ இதை எப்படி எனேபிள் பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ற அப்படின்னா அந்த ஒன்னு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும், இன்னொன்னு காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லாமலும் கொடுத்து நீ எனேபிள் பண்ணலாம். பட் 4 இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை? 2 பிட் தேவை. ரெண்டுத்துக்கு ஒரு பிட் இருந்தா போதும். 4 எனேபிள் பண்ணணும், 4 டிகோடரை எனேபிள் பண்ணணும்னா 2 பிட் தேவை. ஸோ 2 பிட் எல்லாம் டைரக்டா எனேபிள் இதுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால ஸோ யூ ஆர் கோயிங் யூசிங் அனதர் 2248 டிகோடர். ஸோ 2 பிட்டை அதுக்கு இன்புட்டா கொடுத்தா 4 அவுட்புட் வரும். அந்த 4 அவுட்புட்டையும் 4தோட எனேபிள்ல கனெக்ட் பண்ணினா யூ வில் பி தட் இஸ் எனேபிளிங் த ஒன் டிகோடர் அட் அ டைம். ஸோ WXYZ ல WX is used to enable the decoder and YZ is used for the given as an input to the 2 to 8 decoder. So is it clear this diagram? Is it clear this concept or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the next last design is, so இது மாதிரி எந்த காம்பினேஷன்ல வேணா கேட்கலாம். So I'm next thing is you're going to design 5 to 32 line decoder using 2 to 4 line and 3 to 4 line. So இது ரெண்டுத்தையும் நீ யூஸ் பண்ணினாதான் 5 to 32 டிசைன் பண்ண முடியும். இதை நீ ரெண்டுத்தையும் எப்படி வேணா நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 to 4 line decoder and 3 to 4 line decoder யூஸ் பண்ணி 5 to 32 line decoder டிசைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல ட்ரூத் டேபிளை வரைஞ்சுக்கோங்க. 5 to 32 means you will be using 5 variable, that is x, y, a, b, c. 5 வேரியபிள் இருக்கு. 00000னா அவுட்புட் வந்து D0 உனக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதே 11111னா D31 ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ 32 அவுட்புட் வரணும். ஸோ அப்ப 32 அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ 3 to 8 லைன் டிகோடர் யூஸ் பண்ற அப்படின்னா எத்தனை 3 to 8 லைன் டிகோடர் யூஸ் பண்ணுவேன்? ஸோ ஒரு 3 to 8 லைன்ல ஒரு 8 அவுட்புட் வரும். ஸோ அது மாதிரி எத்தனை யூஸ் பண்ணா 32 வரும்? 4, ma'am. 4. ஸோ 4 இது யூஸ் பண்ணினா யூ வில் பி கெட்டிங். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணு அப்படின்னா 4 3 to 8 லைன் டிகோடர் யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த 4 3 to 8 லைன் டிகோடரையும் எனேபிள் பண்றதுக்கு ஸோ 4 இருக்கு அப்படின்னா 2 பிட்டு கொடுத்தாதான் எனேபிள் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணலாம் எனேபிள் பண்றதுக்கு? 4 வேணும்னா என்ன டிகோடர் யூஸ் பண்ணலாம்?
புரியுதா நான் சொல்றது? அதாவது இங்க வந்து 3 இன்புட் கொடுத்துருவீங்க. 3 இன்புட் கொடுத்தா இதுல 8 அவுட்புட் வரும். 8 அவுட்புட் வந்ததுன்னா D0 to D31 வரைக்கும் அவுட்புட் வரும். சோ இதை எனேபிள் பண்றதுக்கு உனக்கு 4 இன்புட் தேவை. கரெக்டா? அப்ப இங்க என்ன வரணும்? 2 to 4 decoder 2 ma'am. to 4 லைன் டிகோடர் வரணும். 2 to 4 லைன் டிகோடர் வரும். அப்பதான் 4 அவுட்புட் இருக்கும். சோ 2 இன்புட். சோ அப்ப ட்ரூத் டேபிள்ல இருந்து XY வந்து 2 to 4 லைனுக்கு இன்புட்டா கொடுங்க. ABC வந்து 3 to 4 லைனுக்கு இன்புட்டா கொடுங்க. சோ XY கொடுத்தீங்கன்னா 0 வந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிகோடர் செலக்ட் ஆகும். 0 செகண்ட் டிகோடர் செலக்ட் ஆகும். 1 இது 1 இது செலக்ட் ஆகும். சோ அதே மாதிரி இங்க வந்து ABC கொடுங்க. சோ 0 காம்பினேஷனா D0 செலக்ட் ஆகும். 0 D1 செலக்ட் ஆகும். So on like this. ஸோ அதுவே 1 D31 செலக்ட் ஆகும். இப்போ புரியுதா? ஸோ 5 to 32 லைன் டிகோடர் கேன் பி டிசைன்ட் யூசிங் 2 to 4 லைன் அண்ட் 3 to 8 லைன் டிகோடர். இதையே நீ உல்டா பண்ணி கூட நீ வந்து டிசைன் பண்ணலாம். அதாவது 2 to 4 லைன் யூஸ் பண்ற அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 8 2 to 4 லைன் யூஸ் பண்ணும். 8 2 to 4 லைன் யூஸ் பண்ணா 8 இது எனேபிள் ஆகணும். ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல 3 2 இது கொடுத்தீங்கன்னா 8 அவுட்புட் வரும். அது ஒன்னு எனேபிளுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா XYA இங்க கொடுப்பேன், BC இங்க கொடுப்பேன். இதுவும் பண்ணலாம். பட் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டிகோடர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அதனால இதை நீ யூஸ் பண்ணினாதான் எஃபிஷியன்டா இருக்கும். ப்ரீவியஸ் இதுவை யூஸ் பண்ணினாதான், அதாவது 3 to 8 டிகோடர் இங்க யூஸ் பண்ணி 2 to 4 8 லைன் டிகோடர் இங்க யூஸ் பண்ணினாதான் உனக்கு எஃபிஷியன்டா இருக்கும். அதுவே இங்க 2 to 4 லைனும் இங்க 3 to 8 யூஸ் பண்ணினா நிறைய 2 to 4 லைன், அதாவது 8 நம்பர்ஸ் ஆஃப் 2 to 4 லைன் டிகோடர் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 3 to 8 லைன் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? Is it clear or not? Yes ma'am. So this is the homework sum for you. So you construct 5 to 32 line decoder using 2 to 4 line and 3 to 8 line decoder. So இது வந்து ட்ரூத் டேபிள் ஃபுல்லா போடுங்க. போட்டுட்டு அதே மாதிரி இதை வந்து நான் சும்மா இப்ப பிளாக்ஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன். அதை ஒழுங்கா போட்டு நாளைக்கு எடுத்துட்டு வாங்க. So is it clear? So rest of the topic will continue in the next class. Any doubt you can ask now.